Hello everyone, welcome to عثمانی Classroom. سلام دوستان عزیز، به عثمانی Classroom همه شما را بسیار زیاد خوش آمدید میگم. در این ویدیو قرار است ما جملات بسیار مهم را به خاطر فعالیت های روزمره یاد بگیریم. اما قبل از اینکه من این ویدیو را شروع بکنم، چند نکته مهم و اساسی را شما همیشه به خاطر داشته باشین. اولی که هر ویدیویی را که ما نشر میکنیم کوشش بکنین که ویدیو رو در همون روزی که نشر شده با خود تکرار بکنین و تمرین بکنین. یعنی به این شکل نباشه که شما فقط به این ویدیو رو نگاه بکنین و بعد تمرینش رو بگذارین مثلا برای 2 روز بعد یا برای 3 روز بعد یا برای 1 هفته بعد. مسئله دومی که جملات را که شما مثلا امروز یاد گرفتین کوشش بکنین در محاوره امروزتان از استفاده بکنین و تا جایی را ایره تکرار بکنین که برای شما گفتنش کاملا عادی شود. یعنی به هر اندازه که شما تمرین بکنین به مو اندازه برای شما مفید است و شما میتونین این جملات را در محاوره روزمره استفاده بکنین و به خوبی یادش بگیرین. به یاد داشته باشین که تمرین کردن بسیار مهم است در یادگیری زبان انگلیسی و حرف اول را میزنن. اگر شما تمرین نکنین فقط ویدیو را نگاه بکنین، شما مطمئن باشین که شما هیچ سود از این ویدیو نخواهی برد و این کار شما به مثل ازی میمانه که مثلا یک نفر بره صنف یا کلاس آبازی بگیره و فقط در مورد آبازی به شکل تئوری یاد بگیره که چگونه دست خود باید شروع بده، چگونه پای خود شروع بده، چگونه نفس بگیره. آیا شما فکر میکنین چنین شخص آبازی رو یاد خواهد گرفت؟ قطعاً که نه. تا زمانی که خودش را در آب ناندازه و خودش را قطور نکنه هرگز آبازی رو چنین شخص یاد نمیگیره. مثال کسایی که ویدیو را نگاه میکنن هم به می شکل است. تا زمانی که شما این جملات را تمرین نکنین، روزانه زحمت نکشین، شما به جای نمیرسین. بران کوشش بکنین وقتی ویدیو را پلی میکنین جملات را با ما یک جا بخوانین و اگر فکر میکنین که سرعت ما کم بیشتر است و زیادتر است، شما میتونین ویدیو را پاز بکنین، جمله را بخوانین و بعد دوباره ویدیو را پلی بکنین. بنابراین همیشه با خود قلم و کتابچه داشته باشین و این جملات را یادداشت بکنین، تکرار بکنین، ویدیو را تا میتونین چندین بار تکرار بکنین تا اینکه جملات براتون کاملا عادی شوه و جملات را با تلفظ صحیح و درستش یاد بگیرین و از این جملات بتونین در محاوره روزمره تان استفاده بکنین. بنابراین نمیخوایم بیشتر از این صحبت بکنم، بیاین که ویدیو را شروع بکنیم. Let's get started. The first sentence is Don't mess with me. با من خود را درگیر نکن، یا به اصطلاح عامیانه میگیم با من خود را نزن. Don't mess with me. Don't mess with me. Don't mess with me. ای که معلوم دار است. It is obvious. It is obvious. It is obvious. لباس ها را خشک کن. Hang the clothes to dry. Hang the clothes to dry. Hang the clothes to dry. ما در یک چشم بر هم زدن برمیگردم. I will be back in a flash. I will be back in a flash. I will be back in a flash. Next one. جاسوسی نکن. Don't spy. Don't spy. Don't spy. شعور نداری؟ Don't you have sense? Don't you have sense? چشم راستم تکان میخوره. My right eye is twitching.
My right eye is twitching. My right eye is twitching. او را دشنام نده. Don't curse him. Don't curse him. Don't curse him. یک چیز به نام انسانیت هم وجود داره. There's something called humanity too. There is something called humanity too. There's something called humanity too. عجله نکن. Don't rush. Don't rush. Don't rush. Next one. اجازه بده صحبت بکنم. Let me speak. Let me speak. Let me speak. او را صدا کن. Call her. Call her. Call her. آیا مطمئن هستی؟ Are you sure? Are you sure? Are you sure? همین حالا انجامش بده. Do it now. Do it now. Do it now. پیش ما بیا. Come to me. Come to me. Come to me. من به خواندن شروع کردم. I began to read. I began to read. I began to read. دوباره میبینمت. See you again. See you again. از این جمله در زمان خداحافظی استفاده میکنن. See you again. دوباره با هم میبینیم. See you again. حالا چی؟ What now? What now? What now? برای چه؟ What for? What for? یا به این شکل هم گفتم میتونین. For what? For what? هر دوی صحیح است. وقت تمام است. Time is up. Time is up. Time is up. عالی. Awesome. Awesome. توف نکن.
Don't spit. Don't spit. Don't spit. خجالت نکش. Don't be shy. Don't be shy. Don't be shy. هر رقم که تو دوست داری. As you like. As you like. As you like. دستش نزن. Don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. این را بنویس. Note this down. Note this down. Note this down. امروز سرد است. It is cold today. It is cold today. It is cold today. من دلم هوای آیس کریم خوردن کرده. I feel like having ice cream. I feel like having ice cream. I feel like having ice cream. تا زمانی که سرد نشده دستش نزن. Don't touch it until it goes cold. Don't touch it until it goes cold. Don't touch it until it goes cold. بدل نگیر. Don't take it to heart. Don't take it to heart. شاید ممکن یا فکر میکنم چنین باشه. I think so. وقتی کس از شما یک چیزی را میپرسه و شما مطمئن نیستین و در جواب میگین I think so، فکر میکنم چنین باشه یا شاید چنین باشه. I think so. I think so. شک من درست بود. My suspicion turned out right. My suspicion turned out right. My suspicion turned out right. برایم یک چانس بده. Give me a chance. Give me a chance. Give me a chance. هر چی دلت میخواه انجام بده. Do whatever you feel like. Do whatever you feel like. Do whatever you feel like. دلم میشه که او را بزنم. I feel like hitting him. I feel like hitting him. I feel like hitting him. فعلا نه، بعداً.
Not now, later. Not now, later. Not now, later. نتیجه بدی خواهد داشت. Result will be bad. Result will be bad. Result will be bad. فی الحال. As of now. As of now. As of now. مرا ببخشید لطفاً. Please excuse me. Please excuse me. Please excuse me. یا به این شکل هم گفته میتونیم. Please forgive me. Please forgive me. Please forgive me. و بالآخر دوستای عزیز رسیدیم به پایان ویدیو. تشکر و سپاس که ویدیو را تا آخر نگاه کردین و حتما دوباره فردا بیاین و این ویدیو را دوباره نگاه بکنین و چندین بار حتی نگاه بکنین تا ای که این جملات را با تلفظ صحیح و درستش یاد بگیرین و بر شما گفتنش کاملا عادی شود. و در پایان اگر از این ویدیو خوشتان آمد حتما این ویدیو را لایک بکنین. اگر در چنل ما جدید هستین چنل را سابسکرایب بکنین، زنگوله را هم فشار بدین تا از دیدن ویدیوهای بعدی ما بیخبر نمانین. پیام دریافت بکنین و به این ویدیو جدید را نگاه بکنین. تا دیدار بعد شما را به خداوند پاک و منان میسپارم. وقت خوب و خوش